So good day. So today in this class we will discuss other defects. So in the last two lectures we discussed about zero-dimensional defects like vacancies and one-dimensional defects like a dislocation. Okay. So today in this class we will discuss about two-dimensional defect. Two-dimensional defect or planar defect, or we can say interfacial or surface defects. Okay. And those defects are basically due to two reasons. The first reason is the different crystallographic orientation. Okay, because of difference in crystallographic orientation, this type of surface defects may occur. And the second reason is different phases present in the material. That is also another reason for such a surface defect. So these are the classification different types of surface defects. And before that, so we can divide the surface defects into two: the homophase defect and the heterophase defect. Okay, so in case of homophase, the phases present in the material will be same, or the phases present across the surface will be same for a homophase. In case of heterophase, the defect is due to the presence of different phases. The defect is due to the presence of different phases. For example, the different example for this heterophase surface defects is, first one is the external surface or free surface. If you take a particular material, for example, this material, I am taking a cubical shape material. Okay, and in this surface, in the top face of this cube, to the upper side of the surface is gaseous state. The material available is, that is, air. And what is the bottom side? It is solid material. So this surface, this top surface actually separating the gaseous phase and a solid phase. Okay, so the external surface is a defect present in a material. Okay, so which is separating two phases, gaseous phase and a solid phase. So that is the first defect called a free surface or external surface, which is separating the solid phase with the gaseous phase or liquid phase. For example, if it is dipped inside a container with a liquid, then the different phases is solid and liquid. Okay, so that is the first type. The second one is the solid liquid, similar to this case, when a body or material filled inside the container with a full of liquid. Then the interface is a solid liquid region. Okay, and third heterophase surface is the crystal 1, crystal 2 separation. That means one part of the material is in, for example, FCC crystal structure, and another part is in BCC crystal structure. The crystal structure is different for a that is separated with a surface. Okay, if we consider the surface of the material, one side of the surface is in FCC material structure and second one is BCC crystal structure. So that is called heterophase type surface defect. Okay, so next one is homophase. Here we can see only single phase, that is solid. We are dealing with the solid particles or solid materials. So in homophase, there is only one phase, that is solid phase. And in case of homophase, again there are different type of surface defect. The first one is grain boundary defect. We already discussed about grain boundary. So that is the first type of defect, the grain boundary defect. Again, we can classify this grain boundary into low angle grain boundary and high angle grain boundary. We already discussed about that. And again, we can classify another type of classification for the grain boundary is tilt boundary and twist boundary. Tilt and twist boundary. So that is one type of homophase surface defect. Grain boundary is actually a surface which is separating two regions. For example, this region, in this region we have a one crystal, a particular grain,
and a grain boundary which is separating this grain with the adjacent grain. So this is the second grain. Okay, this one is the second grain, and a grain boundary separating the two grains. Okay, so actually this grain boundary is not a one-dimensional component, or this is a surface or planar component. Okay, so it's a surface that is separating two grains. So grain boundary is the first surface defect. And second one is twin boundary. I will explain what is twin boundary. Then another defect, surface defect, is called stacking fault. Stacking fault. And in that, grain boundary is because of the rotation of the particular orientation about an axis into another. The grain boundary is formed. And twin boundary is formed by the reflection. And the stacking fault is formed by the translation of one layer of atoms with respect to another. And explain all these things. So this is the basic classification. Okay. So the first one is external surface. External surface are boundaries along with which the crystal structure terminate. For example, consider a single block. This is a single rectangular block. Okay. I am cutting this single rectangular block with this surface. The surface passing through the center. Okay. So when I before cutting, here there are some atom in this cutting plane, and here there is another atom. Okay, and both atoms are bonded together. All the atoms in this plane, across the plane, is bonded together with a bonding force. Okay, so when I cut the body into two across this plane, what happened? This is a two body, which result into two body with a two surface. A new surface is generated here. Here initially we can see there is no surface in between, but here one more surface is generated. But what happened to that bonding between these two atoms? The bond is broken. We supply some amount of energy and we break the bond and we created the new surface. Okay, so what happened to that atom or particle which is in this border region? There will be some initially we can see here in this figure, we can take the cross section. This is the cross section. At the center we can see this atom, this one. The center atom, this one, and this is bonded with the four other atoms. If you take the cross section, okay, so at the center of the cross section, if you take a particular atom, it is bonded with the another four atom. But if you take the atom which is in the border region or boundary, we can see the atom before cutting this body into two. Initially, this atom which is bonded with the four atom, but after cutting, this atom is only bonded with the other two atom. Okay, only other two atom. Actually, in the equilibrium state, this atom is bonded with the four atom before cutting, but after cutting, this atom is only bonded with these two atom. So, what happened? By supplying some amount of energy, this bond is broken or break, and we create a surface atom with the less number of bonds. Okay, similarly, we can see there are number of such atoms in the surface. Okay, and which result into a surface energy. A surface energy will be created. So surface atoms are not bonded to maximum number of nearest neighbors when compared to the atoms in the center region, and therefore these atoms, the atoms which is in the surface area, will be in the high energy state. Will be in the high energy state than that of the atoms in the interior portions. Okay, so this will be in the higher energy state. So to reduce the surface energy, what will this material do? They will try to minimize the total surface area. So all material try to minimize the surface area. Okay,
By minimizing the surface area, the atoms which is present in the surface area can be reduced, and thereby they can reduce the energy state of the atom, and they can maintain equilibrium condition. Okay, so every material, solid, gaseous, liquid material, try to minimize the surface area. That is the reason for the spherical shape of the water drop. They all material try to make a spherical shape. You can see in case of water, they try to maintain a spherical shape, okay, or liquid material. This is the reason for a particular out of different geometry, the sphere has less surface area, So the all material try to maintain this spherical area with the minimum surface area. But this is applicable for liquid and gaseous condition. But in case of solid, because of the mechanical rigidity of the solid, they can convert into a spherical shape. Okay. So this is these atoms in the surface area is actually a defect. It's actually a defect because the atoms is in the higher energy state than that of the rest of the atom in the interior portion. So this is the first defect, external surface. Second defect, we already discussed about the second defect, grain boundary, and between the two grains we have a grain boundary. If you take a material, we have different grains, grain 1, 2, 3, 4, 5. In between the grain, we have grain boundary. Okay, so grain boundary is actually that is it's a surface. It is a surface. It's a two-dimensional surface. If you take the three-dimension here, okay, if you take the three-dimension here, it will be surface. Okay, this is the two-dimensional projected drawing. So the grain boundary actually that is actually a rotation type defect. Initially, the classification we can see the grain boundary is a rotation one. You can see here. What is the reason for that? We can see, for example, I'm going to draw a single crystalline material, representing each particles with a rectangle. Okay, so this is each rectangle is representing a particle, and this is the orientation. This is the orientation. Okay, this is the orientation. I'm going to cut this into two separate material, and cutting with respect to this plane. And after cutting, I'm going to rotate these two separate parts with respect to this pen. You can see this is the axis. With respect to this pen axis, I am going to rotate these two parts. This is the first part, and this one is the second part. Okay, I cut with this plane, the pink plane. We can see this pink plane, and I cut this particle, like a single crystal, into two particles or two portions, and I am going to rotate this with respect to the axis of this pen. So what is the result? This will be the result after rotation. And next one is this much. Next one is the second region. So this is the second region. Okay, so here we can see what is the orientation here. Here the orientation is in this direction, and here the orientation is in this direction. Okay, and this region is the grain boundary, which is separating the one grain with this type of orientation with another grain with this directional orientation. So this grain boundary is formed by the rotation. Okay, which is separating a single crystal into two grains or two crystal with a different orientation.
Okay, so this is by rotation. So this is the grain boundary is the region of misalignment between the grains. Already we discussed about that. The grain boundary can be classified into two: low angled and high angled grain boundary. And grain boundary, there will be the atoms which is present inside the grain boundary. The atom which is present inside the grain boundary, the orientation of the atoms in this grain boundary region not belongs to this grain or this grain. Okay, this is randomly oriented, the atoms which is present in the grain boundary. And when we compare the bonding with the two grains, the bonding is also not perfect, and the alignment, they are in misalignment. Okay, so we can say the atom which is present in the grain boundary will have high energy. The energy of the atom which is present in the grain boundary will be higher than that of the atoms which is present in the grain. Okay, so this is high energy region, the grain boundary region. Okay, and the grain boundary is it's a function of the degree of misorientation. If the misorientation is very high, then the energy of the atom also will be high. Okay, so we can say in case of the low angle grain boundary, this misorientation is small. So the energy within the grain boundary is small compared to high angled boundary. Okay, so this is the grain boundary region. This two. This is the high angle grain boundary. This is the small angle grain boundary. And for this rotation, if the rotation angle is very large, this theta angle is very large. If it is more than 5 degree, then we can say that is a high angle grain boundary. Okay, that means the orientation difference between the two grains is greater than that of that is called high angle grain boundary. And if it is less than 5 degree, we can call that is a low angle grain boundary. So here in this we can see in this region, see this here, this is the orientation direction. This is the orientation direction. This one, you can see this is the orientation direction for this type, for this grains. This set of grains, this set of grains, this is the orientation direction. Okay, and this is the orientation. This is the orientation direction for this set of grains. We can see anywhere the orientation is parallel. Here the orientation is this much. Okay. What is the orientation direction? Orientation direction is this one. Okay, and when we compare the orientation direction angle between the two orientations, the yellow color line and the blue color line, this angle is very high, which is greater than 5 degree. So we can say this is a high angle grain boundary. Okay, and if you take another grain, this grain is this one is another grain. This one with a different orientation direction. Okay, and when we draw the direction of orientation, this is the orientation direction. Okay, so when we extend this angle, the orientation direction of this grain and the orientation direction of this grain, this angle is less than 5 degree. So we can say this is a low angle grain boundary. This one, the boundary which is separating these two grain, that is a low angled grain boundary. So this one is the low angled grain boundary.
and this one is the high angled grain boundary. Okay. And another different characteristics of this grain boundary, the atoms are bonded less regularly along the grain boundary. So these atoms, this is not a ordered arrangement inside the grain boundary, and consequently there is an interfacial grain boundary energy similar to surface energy. Okay, similar to surface energy. In case of surface energy, the surface atoms are not properly bonded to all other atoms. So there are some energy for the surface atom which is higher than that of the atoms in the interior portions. Similarly, in case of grain boundary also, the atoms are not properly bonded, or they are less ordered arranged. Okay, so the atom energy of the particles or atoms inside the grain boundary is higher than that of the atoms in the grains. So the magnitude of the energy is a function of the degree of misorientation, but larger for high angled boundary. Okay, for high angled boundary, the misorientation is very high. Then irregularity is also high. Then energy of these atoms, the atoms in the grain boundary, will be high. And grain boundaries are more chemically reactive than that of grain themselves as a consequence of this grain boundary. So since the atoms in the grain boundary has higher energy, they always try to make bond with the other atoms. Okay, so when a particular chemical come in contact with the material, these atoms try to contact with that chemical. Okay, so chemical reactivity of these atoms will be very high. Impurity atoms are often presently segregated along the grain boundary because of their higher energy state. Again, this impurity also segregate here and form a bond with the atoms in the grain boundary. The total interfacial energy is lower in large or coarse-grained material than that of fine-grained ones, since there is a less total grain boundary area in the former. So when we compare the small-grained structure material, small-grained material, we already discussed about fine-grained and coarse-grained material. Coarse-grained material. So when we compare these two, the total grain boundary area will be high for small fine-grain structure, because there are in each grain surrounded with a boundary. So the total boundary area will be higher than that of these coarse-grained structures when we compare the total volume. Okay, so the grain boundary will be higher here. Then the total surface energy or grain boundary energy also will be higher for fine-grained structures. Okay. So grain grow at elevated temperatures to reduce the total boundary energy. So when we heat this fine-grained structure, when we supply heat into this fine-grained structure, what they do? They always try to make a coarse-grained structure. They convert from fine-grained structure into coarse-grained structure. This is what is the reason? To reduce the total boundary area, grain boundary area, and thereby they can reduce the energy of the grain boundaries. Okay, material എപ്പോഴും എന്താണ് smaller energy state ൽ ഇരിക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ, smaller energy state. So they always try to make a coarse grained structure. Okay, so when we supply enough heat, they try to dissolve different grains together, and they club together and form a coarse-grained structure, and thereby they reduce the grain boundary area and the surface, the energy of the grain boundaries. Okay. So again, the grain boundary can be classified into tilt boundary and twist boundary. Okay. Again, we can classify into tilt and twist boundary. And initially, I explained this one. This is the tilt boundary. In case of tilt boundary, the this is an example of tilt boundary, this one. Okay, and here we can see the rotation axis, that is the rotation axis. This is the axis passing through this cap, okay, that is the rotation axis. This portion is rotated into another orientation. So here the rotation axis and the
grain boundary. This is the grain boundary. This one. So that is the surface. Okay. So this grain boundary and the rotation axis are parallel in case of tilt boundary. In case of tilt boundary. Okay. So this is the grain boundary. This one. This is the grain boundary, and the grain boundary and this rotation axis are parallel to each other. Then we can say that is a tilt boundary. And what about the twist boundary? For example, this is my grain boundary. This red color plane is my grain boundary. Okay, and we can see this is the grain. The top of this grain boundary. This is the grain, and this is the axis of rotation. For different orientation, one grain is rotated with respect to another. So this is the axis of rotation. So this grain is rotated by an angle and form different orientation. This grain boundary are perpendicular to each other. So such type of grain boundary is called twist boundary. Okay, such type of grain boundary is called twist boundary. So this is the twist boundary, and this one is the tilt boundary. And tilt boundary is formed by the series of dislocations. By the series of dislocation, here we can see this is a dislocation, this one, and this is a slip plane. This one is the slip plane. This one is the slip plane, and this is the dislocation. So this is the first dislocation and slip plane, and this is the second slip plane and second dislocation, third slip plane, third dislocation. So such a series of dislocation result into a formation of tilt boundary. So small angle grain boundary is formed when edge dislocations are aligned in the manner shown here. Okay, and this is because of and here in the tilt boundary, the axis of rotation and the grain boundary are parallel to each other. But in case of twist boundary, the angle of misorientation is parallel to the boundary, can be described by arrow of screw dislocations. So here, this is perpendicular. Axis. Neglect this sentence. This sentence venda. The angle of misorientation, that is difficult. Here, the axis of rotation and boundary, grain boundary are perpendicular to each other. Then we can say that is a twist boundary. So we can classify grain boundary into two: twist boundary and a tilt boundary. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സാർ ആ ട്വിസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ഒന്നുകൂടി പറയാമോ? ട്വിസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ആവുമ്പോൾ ഈ ദിസ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രെയിൻ. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ദിസ് ഈസ് എ സിംഗിൾ ഗ്രെയിൻ വിത്ത് സെയിം ഓറിയന്റേഷൻ. എവരിവെയർ ദിസ് ഓറിയന്റേഷൻ ഇസ് സെയിം. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്ന് രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതിന്ന് രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാ? രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീൻ ചെയ്യണേ? അത് തമ്മിലുള്ള ഓറിയന്റേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ആക്സിസിന്, ഈ ഒരു പ്ലെയിനില്, ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി പ്ലെയിനില് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ആക്സിസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് മാറിയത്. ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റാ. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയല്ല നടക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതൊരു റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഇത് വന്നത്. അതൊരു ഈ കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടി ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അത് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്, ഇത് റൊട്ടേഷൻ വഴിയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടിൽറ്റ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടിൽറ്റ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ, ദിസ് വൺ, ഈ പെന്നിന്റെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഇതാ ഇങ്ങനെ, ഈ ഒരു ഇതാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി. അപ്പൊ ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയും ഈ ആക്സിസ് റൊട്ടേഷനും പാരലൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ട്വിസ്റ്റ് ബൗണ്ടറിയുടെ കേസിൽ ഈ ടോപ്പ് കാണുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രെയിൻ ആണ്, ഓർ സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ. അതിന്റെ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി ഇതാണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി. അപ്പൊ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
ഈ ആക്സോ റൊട്ടേഷനും ഈ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി നമ്മൾ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഇവിടുത്തെ പോലെ ഈ ആക്സോ റൊട്ടേഷനും ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറിയും പാരലൽ അല്ല, അത് രണ്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഈ ഇങ്ങനെ നേരെ നിന്ന സാധനം ഇങ്ങനെ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ് കണ്ടോ, ഈ ഗ്രീൻ ആക്സിസ് കണ്ടോ, ഈ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രെയിൻ കിട്ടും. ഈ സെയിം ഗ്രെയിൻ ഈ അബൌട്ട് ദിസ് ആക്സിസ് ബൈ എൻ ആംഗിൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഗ്രെയിൻ കിട്ടും വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമുക്ക് അപ്പോഴും കിട്ടുന്ന എന്താണ്, രണ്ട് ഓറിയന്റേഷനിലുള്ള ഇതുപോലെ രണ്ട് ഓറിയന്റേഷനുള്ള രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷെ ആ റൊട്ടേഷന്റെ ആക്സിസും ബൗണ്ടറിയും തമ്മിലുള്ള ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. അതാണ് ട്വിസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് ഫോം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യും. പറഞ്ഞോ സാർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ അത് ഫസ്റ്റ് പോർഷനും സെക്കൻഡ് പോർഷനും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റോട്ടേക്കല്ലേ മാറുന്നേ? ഞാൻ ഈ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ആക്ച്വലി റൊട്ടേഷൻ അല്ല നടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ചിത്രത്തിൽ അതൊരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ അല്ലേ, അപ്പം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോളി ക്രിസ്റ്റൽ ആവുമല്ലോ ചെയ്യുക പുതിയ ഗ്രീൻ ബൗണ്ടറി ഉണ്ടോ? അതെ അതെ അതെ, നിങ്ങൾ ആ ഈ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയേഷൻ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഗ്രോത്ത് അത് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷനുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി റീജിയൻ ആണ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി. അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്, അതാണ് ആക്ച്വൽ കാര്യം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് തമ്മിൽ ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ഡിഫറെന്റ് ഓറിയന്റേഷൻ ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഒരു ഗ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ. ഈ ഗ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഗ്രെയിനിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ വരിക. ഇവിടുത്തെ ഓറിയന്റേഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ, ഇതാ. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ, ഇതാ. ഇത് തമ്മിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാനാണ്. ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ആ ആംഗിൾ മാറിയ അല്ലെ, അത് കാണിക്കാനാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല സംഭവം. അപ്പൊ സാർ അതേപോലെ ഇപ്പം സാർ ഇപ്പം വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോ ശരിക്കും ടിൽട്ട് അല്ലേ അത്? ഇതോ? ഇത് ടിൽട്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബൗണ്ടറി ആ ആക്സിസും പെർപെൻഡിക്കുലർ അല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്? ആ ആക്സിസ് ആ ഒരു പെന്ന് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ലൈൻ ആ വി പോലെ വരുമ്പോ ഇതാണ് എന്റെ ബൗണ്ടറി അല്ലെ, ഒരു മെറ്റീരിയലാ. ഇതാണ് എന്റെ ബൗണ്ടറി അല്ലെ, ഒരു പ്ലെയിൻ. ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആക്സിസ് ഏതാ, ഇതാ. ഈ പെന്നിന്റെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ലേ? പക്ഷെ ബൗണ്ടറി ലൈൻ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ, ഒരു ലൈൻ പോലെ പ്ലെയിൻ അല്ലേ ഇപ്പോ? അല്ല, ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലെയിൻ സർഫസ് ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അല്ലേ കാണിച്ചാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ. ഒരു മെറ്റീരിയൽ 3 ഡയമെൻഷൻ അല്ലേ, അപ്പൊ അത് ആ രണ്ട് ഗ്രെയിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സർഫസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ സാർ. ഇതില് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഈ കാര്യത്തില്, എക്സ്റ്റേണൽ സർഫസ്. So next fault is or defect is stocking defect, stocking fault. Okay, commonly we can see a regular sequence of arrangement in crystal structure. For example, in case of HCP, we already പഠിച്ചതാണ് HCP. Here the dark green atoms are arranged in a plane. ഒരു particular plane ലാണ് ഈ dark green atoms are arranged. Then above that of plane a set of 3 atoms is arranged. Okay, that is blue color. 3 atoms are arranged above that of this green plane, and above that of this blue plane another layer of atoms are arranged. So this is the HCP crystal structure. So here we can say one layer of atom, one plane of atom A, above that of plane another plane of atom B, above that of another plane of A. Then again it is continue. Next there will be three atoms with the B plane. So the sequence is for SCP AB AB AB. That is a sequence. Okay, and for FCC crystal structure similarly
the sequence is ABC, ABC, ABC. Okay, so we can repeat that process. Here we can see there is no difference between A and this plane and this plane. Both are same. There are total 7 atoms here, and here also 7 atoms. But in case of B, there is only 3 atoms. So A, B, then A. The next above this A, again B, then A, then B. So the stacking sequence of atoms is in this HCP crystal structure is AB, AB, AB sequence. Okay. So this is why ഈ ഒരു മാനറിലായിരിക്കും ക്രിസ്റ്റൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക. A, B, A, B, A, B in case of HCP crystal structure. But in case of FCC crystal structure, A, B, C, A, B, C. അങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് A, where containing a set of atom, and then B, where containing another set of atom, then C, that containing another set of atom. Okay, again it repeats by A, B, C. C യുടെ മേളിൽ വീണ്ടും A വരും. So ഇങ്ങനെ A, B, C, A, B, C, again A, B, C, again A, B, C, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതില്? FCC-യില്. എന്നാ HCP-ലോ A, B, A, B, A, B. This is the stacking sequence of HCP. So this is the stacking sequence of different crystal structures. And any defects in this sequence can be called as stacking fault. Okay, this regular sequence in എന്തെങ്കിലും ഒരു defect വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we can say that is a stacking fault. Okay, so here we can see in this is a simple cubic sequence. This is CAB, CAB, CAB. That is the simple cubic stacking sequence. Okay, this is the order arranged sequence without any defect. But when the C sequence or C layer is missing, that leads to a stacking fault. Okay, ഈ C എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ മിസ് ആവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ C എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ മിസ് ആവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? You can see C, A, B, then C is missing here, C is missing, then above C again A, B, C, A, B, C. So in between B and A, a C is missing from the regular sequence order, and this is a stacking fault. Okay, and in this we can see CAB, that is the CCP, simple cubic cross stacking sequence. So this is a CAB sequence, and this is also a CAB sequence. But in between, here we can see AB, AB sequence. AB, AB sequence is for HCP. AB, AB sequence is for HCP. So that's in this region, the crystal structure is different. Okay, by the missing of these atoms in the C plane. Okay, this is called stacking sequence. Okay. സാർ ഒരു ഡൗട്ട്, AB അല്ലേ HCP ക്ക് വരും? Yeah. ഇവിടെ ABC in this region it is SCP. AB. Okay. Total at SCP alla, in this region it is HCP, and remaining area it will be CCP. Yeah. Part of the structure will be HCP. Okay, sir. Called stacking fault. Doubt and all. Okay. So next one is twin boundary. I will mute agandalo. Ashwin B, mute aki. So next
defect is two-dimensional defect is twin boundary, and this is formed by a mirroring of lattice structure. By the mirroring of lattice structure, this twin boundary is formed. So, for example, in case of CCP, simple cubic crystal packing, this is a stacking sequence. ABC, 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 ABC. This is a perfect stacking sequence of simple cubic. But here, how this twin boundary is formed? Twin boundary is formed when one layer of atom or different layer of atom make a mirror about a plane. That plane is called twin plane. Okay. So some plane layer of atom make a mirror about a twin plane and form this twin boundary. Okay. So here, if you take A as the mirror plane and the plane passing through the A crystals, the atoms which is in the A plane. Okay. So here we can see B. The B is the mirror of this plane. Here we can see B and here also B. So we can mirror this B with respect to this mirror plane. And C, again, this is a mirror structure. And again A. So we can see this layer of atom is the mirror of this layer of atom with respect to twin plane or mirror plane. Okay. So we can say this layer of atom is the mirror image of the crystal above the mirror plane. So this is the original crystal. We can say this is the original crystal. Then this will be the mirror image of the original crystal with respect to this mirror plane. And here the orientation will be different. For this layer of atom, the orientation is different. Okay. So here we can see here ABC, ABC, but here what is ACB, ACB. Okay, so this mirroring leads to a twin boundary. So a twin boundary is a special type of grain boundary across which there is a special mirror lattice symmetry. Atoms on one side of the boundary are located as a mirror image position of the atoms of the other side. The region of the material between those boundaries is appropriately termed as twin. So this is the twin boundary, and between the twin boundary, the one part of the crystal and other part will be the mirror image of the one part of the crystal. This is called twin boundary. And twin boundary is formed in the grains. And here we can see this is a twin boundary, this one. This is a microstructure of a particular material. And here we can see a twin boundary, a band of twin boundary. Actually, twin boundary, we can see twin boundary as a pair. Single, this is a single plane, a single twin boundary. But commonly in materials, twin boundary commonly as a pair, a pair of twin boundaries. Okay, so in this pair, for example, in this grain, these are the two twin boundaries, and here the orientation may be like this. The orientation of the atom may be like this, and this is a twin boundary. This one is a twin boundary. Okay, and inside the region, the orientation will be the mirror image of this crystal structure. Okay, inside this region, because this is a twin plane. This one is a twin plane. This one is a twin plane. So atoms inside this area will be a mirror image of this area. Okay, again, this is another twin plane, because these twin planes or twin boundaries probably found in a pair. Okay, so this is another twin boundary. So here the atoms orientation will be the mirror image of the atoms in this, or atomic arrangement in this band area. So we can say
the orientation of this portion and this portion will be same. Because here this is the mirror image of this area and this is the mirror image of this area. So final result, the orientation of this region will be same. Okay. So this is the figure showing a pair of twin boundary, and here the orientation is in a particular direction, and this is the reflected or mirror image orientation. Again, between this boundary, again there will be mirror image, and finally we got same orientation between these two crystals. So a band of a region of twin boundary or pair of twin boundary we can see in a crystal. So this is we can see some distance or some thickness for this boundary. Okay, so that is a twin boundary, and that is also a surface defect found in a crystal. So twin boundary mainly formed by some mechanical means, by the application of different mechanical shear force, the twin boundary may form. And by annealing process, annealing is a heat treatment process by heating and cooling, slow cooling. That is a heat treatment process. We will discuss this annealing process later. So by this heat treatment process also, this twin boundary may form on the material. So this is another defect, twin boundary. So these are the surface defects. The grade boundary, that is formed by the rotation of the particle orientation about an axis, and twin boundary by the mirroring or mirror image of the particular orientation with respect to a plane, that is reflection. And stacking fault is a translation, because one layer of atom, for example C, that is removed. That means this layer is translated over this plane. Okay, so this is a translation process. Okay, it is the entire layer is moving over this one plane of atom. So this is the translation. And this grain boundary again divided into low angle and high angle grain boundary, tilt boundary and twist boundary. So these are the surface defects. Doubt undo idile? സാർ ഇതെങ്ങനെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ്? അത് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റെഗുലർ ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇല്ലേ, ആ റെഗുലർ ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്, അതായത് റെഗുലർ ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വൺ ഈസ് ദ റെഗുലർ ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. ദിസ് വൺ എ ബി സി എ ബി എ ബി എ ബി എ ബി സീക്വൻസിൽ പോകണം. ദാറ്റ് ഈസ് എ റെഗുലർ ക്രിസ്റ്റൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫക്റ്റ്. സാർ പക്ഷെ ട്വിൻ പ്ലെയിൻ വരുമ്പോഴേ, ട്വിൻ പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് അത് മിറർ ചെയ്യുമല്ലേ മറ്റേ രണ്ട് പ്ലെയിനിലേക്ക്. അപ്പൊ പക്ഷെ അതെന്തുകൊണ്ട് അതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ? അതോ perfect sequence, perfect crystal structure. By mirroring നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം, ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മിററിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എനി പ്ലെയിൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെയർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യും, റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും, അവർ മിറർ ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൽ കുഴപ്പമില്ല, എ ബി സി, but bottom we can see ACB. The sequence entirely changed. So that means that is a defect. നമ്മള് മെക്കാനിക്കലി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് തന്നെ നടക്കില്ല. നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ പറയാ, ഈ പറയുന്ന സോൾഡിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇത് നടക്കില്ല ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദിസ് മെക്കാനിക്കൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ്. നമ്മള് ഹാമർ ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഫോർജ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് പിൻ ഫോം ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബൈ ദിസ് അനലിംഗ് പ്രോസസ്, അതായത് ഹീറ്റ് ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ലോ കൂളിംഗ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അനലിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ദിസ് ട്വിൻ മേ ബി ഫോം ബൈ ദീസ് ടു മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഈ ഫേസ് ബൗണ്ടറീസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ടാവും. മൾട്ടി ഫേസസ് മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ പഠിക്കും. ആ മൾട്ടി ഫേസസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരു ഫേസ് ബൗണ്ടറി ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ വാൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസേഷനിൽ. അപ്പൊ അത് അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിഫക്ട്സ് അല്ല.
നമുക്ക് ഈ ഫേസ് ബൗണ്ടറി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. So these are the different surface defects. Okay. The last defect എന്ന് പറഞ്ഞ വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് ആണ്, or bulk defect or volume defect. So that defect is developed during the manufacturing process. Okay, there are different manufacturing process. The casting process where we convert molten material into solid material, and forging process, that is actually hammering process. We apply high impact load on the material, and thereby we change the shape of the material, that is forging process. We roll the rolling process, again we give a pressing, and we change the material into thin sheet, that is rolling process. And similarly there are different manufacturing process. So during this manufacturing process, on the bulk material or volume material, there will be some defect, a 3-dimensional defect, and this 3-dimensional defects is called volume defects. And out of this, one defect is called inclusion. The inclusion is nothing but some dirt particle or impurity particle may enter into the material. Okay, impurity particle. For example, in case of sand casting, നിങ്ങൾ foundry ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Foundry. Yes, sir. Okay, so in foundry process, we make a mold using sand, and then we pour the molten metal into the sand mold. So during this pouring process, there may be some chance for inclusion of the sand into the material. Okay, sand may include into the material, അത് enter ചെയ്യും അതിന്റെ inside portionലേക്ക്. So that is an impurity. So such type of inclusion is a defect. Okay, and maybe some dirt particles, or maybe some precipitation. We will discuss about the precipitation later, and this all are inclusions. Okay, so this is one of the volume defects. Another defect is second phase particles, and this second phase particles may form during heating process or heat treatment process, and we will discuss about the second phase particles later. And this second phase particles also an impurity or volume defect. And third one is voids. Voids may be formed during casting process. For example, during casting process, if we are not providing sufficient air circulation, or we should give some ട്രാപ്പ് ചെയ്യാതെ, അതായത് ഗ്യാസസ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും കാസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ. അതർവൈസ് ദിസ് gases may trap inside the material, and that leads into the formation of voids inside the material. So that is a volume defect. And cracks may be formed during any manufacturing process. Okay, cracks also a volume defect. So these are the volume defects, and all these volume defects is the main stress concentration area. That means ആ വോളിയം ഡിഫക്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ എന്താണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. For example, maybe crack is generated somewhere inside the material. When we supply external force, what happened? Around this crack, stress is concentrated, and this will leads to the acceleration of stress or acceleration or propagation of crack inside the material. Okay, അങ്ങനെ crack propagate ചെയ്യും. അങ്ങനെ stress concentration ഉണ്ടാവാനുള്ള reason ആണ് ഈ volume defects. Okay, this is a casting. During casting blowhole, porosity, gas entrapment, gas trap out, casting process, shrinkage cavity. Okay, casting improper risers are used in runner or riser during molding process. So if you use improper risers, there may be some shrinkage, cavity development inside the casting. Then some more non-metallic inclusions like slag, oxide particles, sand entrapment during the casting process or during the welding process. Some cracks may be formed during the different mechanical manufacturing process. So these are the different volume defects. Okay. And this is the energy of the different defects.
The surface energy, surface defect energy is equal to 0.89. Grain boundary energy is 0.85. Surface means external surface. Tin boundary 0.63. Stocking fault 0.08 joule per meter square. That is the energy. Okay. There is no doubt in doubt. Three-dimensional defects. So, one-dimensional vacancy, self-interstitial, substitution interstitial, vacancy, one-dimensional, sorry, zero-dimensional, then one-dimensional edge dislocations, screw dislocations, one-dimensional defects, two-dimensional grain boundaries, twin boundary, external surface, two-dimensional, three-dimensional pores, inclusions, precipitations, three-dimensional defects. There are different types of defects present in the crystal structure. Any change in the regular crystal arrangement is a crystal defect. Okay. So factors affecting plastic deformation. Okay. So when we apply external force, for example, in this material, I am applying an external shear force. What happened? There will be some plastic deformation. Okay. And how this plastic deformation occurs? There are different factors for this plastic deformation. This change in this material changes shape and size permanently under the action of this external shear force. And what are the different reasons, or what are the different factors which are affecting this plastic deformation? So next we are discussing about that. The first one is crystal structure. We already studied about different types of crystal structure: simple, cubic, FCC, BCC, SCP. So different crystal structures are there, and it's dependent upon the material. For aluminum, there is a crystal structure. For steel, is another crystal structure. So it's dependent upon the material. So material with the crystal structure having easily slip systems are more plastic. For example, BCC crystal structure, we already discussed about that. BCC and FCC crystal structure. Okay, FCC crystal structure more number of dislocations and planes. Different planes dislocation, different direction dislocation. Or tall BCC for FCC are more plastic. അതുകൊണ്ടാണ് FCC ductile ആണെന്നും BCC brittle ആണെന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞല്ല നേരത്തെ ഒരു FCC BCC പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. So FCC is plastic or ductile in nature. BCC and SCP is somewhat BCC is somewhat ductile and SCP is perfectly brittle in nature. So that is the plastic deformations depend upon the crystal structure. Grain size is another factor. Grain size. So here, fine grain and coarse grain size. Fine grained structures are stronger and tougher because of the large number of grain boundaries. Grain boundaries is the barrier of dislocations. It's a barrier of dislocation. So dislocation cannot propagate across the. It is very difficult to propagate this dislocation across these grain boundaries. So here in fine grained structures, there are number of large area of grain boundaries. So it is very difficult to propagate the dislocation across the grain boundary. So we can say fine grained structures are more stronger and tougher than that of coarse grained structure. But coarse grained structures are more ductile in nature, or we can easily deform coarse grained structure. Okay, coarse grained structure. So for example, this is a raw material. It's a particular raw material. After casting, I make a raw material. I want to make a connecting rod. Connecting rod using this raw material, using forging operation. Using forging operation. So what I do? ഒരു പ്രസ് യൂസ് ചെയ്യും, കണക്റ്റിംഗ് റോഡിന്റെ ക്യാവിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പ്രസ് യൂസ് ചെയ്യും, ഇതിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ വെക്കും, then I apply hammering അല്ലെങ്കിൽ ഒരു pressing load apply ചെയ്യും, a compressive force. So this raw material change the shape into a connecting rod. This is called forging process.
Okay, so ഈ raw materialന്റെ grains ഏതായിരിക്കണം? Fine grained or coarse grain? പറ ഏതാ? This one. This one. Sir, question only repeat. This is a forging process. I want to make a connecting rod from this raw material, a rectangular raw material. Okay, and this rectangular raw material ഈ ഒരു ഡൈയുടെ മേളിൽ വെച്ചു, കണക്റ്റിംഗ് റോഡിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഡൈയുടെ മേളിൽ വെച്ചു, ഒരു പ്രസ്സിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ റോ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് ഷേപ്പ് ഇൻ ടു എ കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് ഷേപ്പ്. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് what will be the grain size of this raw material? Coarse Grain. It should be coarse. Yeah, it should be coarse. So for forging process or rolling process, we should use a material with a coarse grained structure. Coarse grained structure. So we have to cast. Actually, this is the commonly we use this. This is the sequence of manufacturing process. First we cast, then we use forging or rolling process, etc. Okay, so this is the primary manufacturing process. This is the secondary manufacturing process. We make a raw material or primary shape using casting process by solidification of the molten metal. Then this primary shape is converted into final shape using this type of forging process. Okay, so during the casting process, we should make a material with a coarse grained structure. Then only we can convert this raw material into a specific shape. What is the reason? Coarse material, large grain or coarse material has more plasticity, or it has more ductility. It can easily deform. So we make this component. Okay, then we use some heat treatment process. ഇപ്പോഴും ഇതിലെ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഈ കമ്പോണന്റ്. ഇപ്പൊ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പ്രോബ്ലം? കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഹൈ ആണ്, ബട്ട് ദ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ടഫ്നെസ് ഈസ് ലോ. സോ ദിസ് കണക്റ്റിംഗ് റോഡ്, strength and toughness of this connecting rod is low. What we do to increase the strength and toughness? We do heat treatment process. There are different quenching, annealing, different types of tempering, and there are different types of heat treatment process are available. And we apply any of the heat treatment process. Then we convert the material, coarse grained material into fine grained material by using this heat treatment process. Or we heat into a particular temperature, then we apply slow cooling or rapid cooling, etc. That are the heat treatment process. So by applying this heat treatment process, we convert the coarse grained materials into fine grained material. So here we got a connecting rod with the fine grained material. For fine grained material, the material has which is stronger and tougher. So this is the manufacturing process. So നമ്മള് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുവാണ്, അതിന് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വി യൂസ് കോഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. ദെൻ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? ബൈ യൂസിങ് എനി ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് വി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കോഴ്സ് ഗ്രൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ഫൈൻ ഗ്രൈൻഡ് മെറ്റീരിയൽ. അങ്ങനെ കോഴ്സ് ഗ്രെയിൻസിനെ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, so type of metal which depend upon another is type of metal. Pure metal and single phase alloys are better plasticity than that of the multi-phase or polycrystalline material. In case of polycrystalline material, there are a number of grains, so grain boundaries, so which will not allow this dislocation movement. So we can say the pure material is plastic in nature, but strength is low. Strength is, but in case of single phase alloy, also this is plastic in nature. And presence of intermetallic compound reduce the plasticity. We will discuss this intermetallic compounds in the last module.
So that is also reduce the plasticity. Strain rate, deformation at a high strain rate reduce plasticity. Okay, so that is another important area. The strain hardening. How can we improve the strength of the material by increasing the strain rate? Okay, for example, a particular I make a connecting rod using forging process. I make another connecting rod using a casting process. So in forging process, what we do, we apply some pressing force, then we apply some strain. By applying some stress, this material gets strained. So this is a strained material. Okay, this is a strained material, the material with a high strain. But during casting process, if we make this connecting rod using casting process, we are not supplying any stress. So this is an unstrained material. So when we compare these two, this will be the stronger one than that of this one, because some amount of strain energy, that is the strained material stores some amount of energy, that is called strain energy, and this strain energy will increase the strength of the material. So the forged component has more strength than that of this cast component. So that is deformation at the high strain rate reduce plasticity. But here the deformation capacity higher for this than that of this, but strength is higher for this. And the presence of different crystal defects also affect this plastic deformation. We already discussed about that. Active slip or dislocations, etc., increase the plasticity of the material. It can easily deform. Okay. Okay. പിന്നെ ഇതുവരെ മതി. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇതില്? പ്യുവർ മെറ്റൽസില് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കുറയാന്ന് പറഞ്ഞ